men who feather children. Feather on touch for wet. Conceive na andro de sam aspirita which that which she conceive a engel de tak sa a binembere. Sabi to sa a ontvang met andro asat sa ontvang apchi sa de dape. See what? To be born. To be born, see? To be begotten. Ja, dus met andere woorden, nou een zaad zelf dat na teo vrouw ontvang, zijn vrouw ontvang. Ontvangen we ook revi, maar saya lipgi a vrouw dape, na zaad zelf je lipgi toch. Daarom ik solis bepalen, deze bepalen vrouw, spang na zaad zelf, maar de wan kosmani. Maar spirit dape, sabi. Oh, dat moet zo niet dat. If de zoeken aan de kerk maar even dan na hele kokkies. Ano yung usap na nga Maria no be upsets na hele ko kis gebere so was ma ano upsets na kuna hele ko kis ko enapot upchi pa be upsets na yin kasi de meg Maria hora we arkiso tuwe. The book of Leviticus chapter 12 and 1. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, If a woman have conceived seed, If a umas ma ontvang sad sel in een bere. Zie? Nee, luku check a definition even voor sad. Kaya sitak ay mo to fu a Greek word sperma. Ada pa naman pure. 12 and 2. 12 and 2. Leviticus 12 and 2. Ay, boy. Gis na sorry tag tog de kerk ma eli tag na hele ko gis ki Maria pere. Asanat na wali. And ala de that way we condemn, we proclaim. Ma Israel sino na tag eh. It's a lie. Uno egiden true breakdown and true understanding. Read. No, ano, tax para makakaroon. No, da ano to Sper na Chris. No, 12 plus 1 to 2. Nasa atag. Tapos ina sa No, Spanish, boy. Leviticus chapter 12 and 2. Speak unto the children of Israel, saying, If a woman have conceived seed, Kung sabi pa sa nas what is sad cell. if a woman So, have so conceived umas ma-on-fang. Ano, letter lang kung sad to. Dahil upset sa'y on-fang, yun yung peri. Okay. Leviticus chapter 12 and 2. Speak unto the children of Israel, Isi to the children of Israel, ano, alas ma, isi the wet agi suso na ulo. Okay. saying, If a woman have conceived seed Yeah. and born a man child, And ame ko ang boy, if a on-fang sad, and akiso ang boy, akiso ang chi, and now ang boy, go ahead. then she shall be unclean 7 days. Si, the afro kisap chi, sabi, sa kiso ang boy, sabi di o the unclean. Si, nawang wet sa de umas mabe mehol. Si, onre na mo do CBD. Go ahead. Then she shall be unclean 7 days, according to the days of the separation for her infirmity shall she be unclean. So, tapap-tap de CBD daw, o the unclean. Dus baka ITD, dus da amang tingin do palasan eh. Si, ka a wet di si, tok, de si, tak, no, libeng, go, okay. Ay, go, ay, listen. Verse 3. And in the 8th day, the flesh of his foreskin shall be circumcised. A flesh, fu a boy foreskin, met andere woorden, a meti, a forehead fu a penis fu a boy, moet circumcised, met andere woorden, ang besnij. En besnijdenis, na wasanif unu. En of de yang panis. Naf unu, besnijdenis naf unu Israelite. Daarom met alabrador sa snap jaso, uno be circumcised, maar doe kooi na true, amoro iwan puta spirit na utapu, u circumcised. Mina 2 dagen geleden me circumcised. See? We're doing omdat we have faith. Nou een blood sacrifice dape. See? Je circumcised. If ade mogelijk tak im go besnij, doe het. See? Omdat ano wasan sa amoro iwan dusan somar. Ino makis bapala si kisomar te ibesnij. See? You de clean. You penis de hor kasi. Ane smery. Omdat na opo ay tang. Je de clean le kwa mang. Isi? Ane smooth next sa kunay de. Isi? Besnij na wasanip den nengre de buskonder na nga de ingi. At ina Bible ma de tradition de ma tek de sani Muslim tek tak de besnij. Mana unumus besnij. Da ipina se de clean ane ap kasi. Plus ino ma kisiki sumar. Daarom mek if ino besnij te mate ti piritoli opo ay tingayer kamera. Julek manengre idoti. Read the book of Leviticus chapter 2 verse 12.
And this shall be us, 12 and 2. This is circumcised. Leviticus chapter 12 and 3. And in the 8th day, Na IT day bakate afro abo de unclean baka CBD da o de clean no do. And ina ask the doc, go ahead. Now a wet yere. And Maria hora wet disi. And as kripita one woman sa onfang sat in a bere met andro do to up sex to yo danga bere and yo kiso a boy. See? Wa engel no makong da gi bere. Anasa. See? Leviticus chapter 12 and 3. And in the 8th day, the flesh of his foreskin shall be circumcised. Metif you for it, that opos day. And I wet this, oh sorry, that I wet this Maria hore. Na pe a engel de. Pa engel de sa ap sperma in bere. Sa engel ap sperma. Manat ni ete de. You see? Read. Kan. The book of Luke, chapter 2, verse 21. And when 8 days were You accomplished, see? Baka di akda ka for payment. Andro da abeskrit tak CBD na ina-aksta da. Dok, go ahead. Luke chapter 2, verse 20, verse 21. And when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, For the circumcision fu abasneda nes fu apching met andro da Yahawashi. Go ahead. his name was called Yahushua, See? which was so named of the angel before he was conceived in the See? womb. Maapen ego ufer taki Maria or awat. And if nawa engel kong gi Maria pere, kasi di meg Maria hora wet. Wat if wakis ne up sex, wakis na sperma in bere, kasi di Maria hora wet. Tak baka ITD ang kli ina akstada, ang pasne up chip, apoy, a forehead pepinas. You see? Na nawa kotif usoryo takto. Ana asanat na walay. Ito may takto na virgin, takyas, mabima. Ay. Kung pro sa mako may kipching. It's common sense. Imak doy tuwa wa pinas ko dapi. Mayo make mo ching. Ay, imak. Hello, no? Hey. Ma isi if I understand the nudo. Isi? May to alas ko sa isa. Give me Hebrews 2:16. So giwan tanawa. Mono scripture de mana fugia understanding. Iba krepe, isi nudo. Hebrews chapter 2, verse 16. For verily he took not on him the nature of angels. Read it again from the top. Hebrews 2 Agi and boom. 16. For verily He Agina Yahushua. he etak Yahawashi. With God, for verily he took not on him the nature of you angels, see? but Di ama wa katapaguron tapo to. Amano bedele ko engel tapaguron tapo. Eswi. What sang? but he took on him the seed of Abraham. Pati kasat met ano ron ama puto itap lutlay fu Abraham, Isaac, Jacob, David, King Solomon, Petra, prophet, bla bla bla, committee di ama ko poro. You see? Amano bedele met ano ron ama wakalikwan libisma. And in order for one libisma musko poro to, you abif up sex. Tusma abif up sex kuswa libisma ko. Wa engel lang mas mano ma up sex. No so da as if as mara musko boro, da afu pas mo de engel will afford de libisma. You see? Sa natlok kang. Malawin dyan na. Hindi naman kon. Ano pala sa nang kuya bisko ne kita true. Maniket kis man nga sabi din nga te brief pastor. Ay loko kis gebere bla 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 bla. Taras to. Tedek daro mek de no mako na unuja. Kana solis de shunu. Isa pa to de dek ta iwo ko na de bodis unu abi bigi ma pastor. Uko lay do nga bla bla bla. Nalekwan na siwok ko ti zlap daw verpaki inwa sa kadaw smeti guy na watra. Definition. You see? Jai no mako jai na wisdom. If you no sabi konja that will teach you. Wan jana unu aba order ja so adis na house of the Lord. Jan no mane kong contact sa etenki of sa awani sondro abuko de inyo ano. If you know ma afkado im aba people. Sabi to, no kung ine kon teach ono sondro people. Pastor or people one scripture. Misalang bla 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 dapat abuko blam da grabe mic ate ke sakto. Hey, para mal. Definition to see. Sare pastor edu. That's my in kerki detol. Tak drink detol.
Met andere pare kare, nawa medal sa kri oso. Ya to, ati man sa di libere te idringa awas medal disi. O pura di man. Is that is master ay opemo po. Give me kom sa camera. Wesi sa de kerki ma edu. Ade man dis we follow. Follow ifa kili. You fast ko te go. Machare detol. Si? Luko ja. Mana aku luko. Luko ja. Yes. Si, já só passer egi afro detol was medal fadrinho ata afro tegi passer ta a point demon inembere. A passer kare ko te tak mo gi detol dringa was medal dis da ati monok moto. Ta afro serve opemofo. Yo dede. Ade man dis we follow. Si, daarom mek na bofuru fo dede. Si, Maar zijn meiden ook in de gemeente Kerkie? In mijn school, in mijn geneesmaal. Maar zijn we wakker, dus wat pak dan? ah sanat na. Flying wonder. So that the sanat na amoro a Satan a power over the sanat. Ja. Amoro iwang egi Satan power, no? Put to the sanat put the smakam pripi wan lei. Omdat de gera truma de no wa kona tru ta de wan tam pripi in pastor, na amoro iwang e make de pripi wan lei. Satan se repete to the sanat so kanam do. Ja. Let me go. Give me First Thessalonians, strong delusion. Thessalonians. Alright. Matthew chapter 24 verse 24. What are you? 15. Na sorry tang namoro iwang ito de sanad. The second epistle of Paul the Apostle to the Thessalonians, chapter 2, verse 11. And it says, and for this cause the Most High shall send them strong delusion. And for this cause, di na wa yere atru, di na wa komba kana amoro hiwang. Si amoro hiwang send gide wa strong delusion and anrodo wa san isa yo bribi and inomak moto etalidan. Wan le isa yo bribi and inomak moto eto wa san le. This now of the strong delusion. Sadi kirki ma etis la kamandi si lok alasma. Ika collect fai wani. Ishi ikanya say wani. So lang ite kamadis inilibi is safe. Kaya people briba inasanis ya. Amoro iwas resete of the pribi inali. Nanga de mas refi de pastor in the kefis ay teach the sanisi. The man has refi kis e apwa le power. Tok so kanam the economisma. Yeah, me make you walk up. Blah blah. Satan up them power that too. Oh sorry, go ahead. That they should believe a lie. See that they should believe a lie. See, who didn't want to be the egi fasi. See, they want tanto den sansa de do wicked. They don't want to come back na moro iwang. Na moro iwang tako una datu wa bribi. Me so utang na disna tu tako wa bribi is okay. To bribi that plan. See, para me kas for this cause. Boy. Matthew chapter 24 verse 24. Wana so bete kita in. Ano may wonder. Tadi dia lang ati man boy. Hindi lang ati yato yo bribi to iskaki. It's my sister mo kasi. Boy, desde sana Tommy manda Julia yung ting taki. Yung mali sa posto ng pastor, mako. Pastor, hindi lang natin mga pagpapatag dito sa amin si Pe. Matthew chapter 24 verse 24. For there shall arise false messiahs and false prophets, and shall show great signs, and the most sort fruta taken, pigi taken on san lek pay taki e sma e waka stroy up mak pe o mayari ane abemoro nade wonder this tema is sorry in the kirki. For there shall arise false Christ and false prophets, See, and shall this na Yahweh saya tag yalu ko jali di letter. Go the letter pe script ready to. Na Yahweh saya script jalu ko jaya si blaka. See? This na ko wo the prophet. Ja so pe script ready in a New Testament. Na Yahweh saya taki. You see? Boy. Matthew chapter 24 verse 24. For there shall arise false Christ and false prophets. See, Yahweh saya serap taki in the last na dito. Omeng false ka salaf din ng false prophet or rise. And ang mga serap tegi takte na mo rise sa di mga odu. Go ahead. And shall show great signs and wonders. And sal's and boy. Kung pwede kesta, isi? Erit Melki. Breast massage. Apostle Melky. Papalo mangit mo ta Africa. Natuwa siya.
Ingi mama de ta fins tipik tu. Pata kama me de wa road boy ama kuina tru ama fin liso sama dra en libi. Ala sat na sorra mal. Mission, man sai qual son de sot bit man. Also ne make civil also. Pe. Na ati na. May tak na ngalo misma, may krisis ma. Iki ka era ke. Hika. See? For then shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders. See, and shall show great signs. The false prophet and the false pastor in the kerk, they might show biggie wonder, biggie fikana. You see? Go ahead. And so much that And so much, there's the might show biggie taken a wonder of so furo, taki, if it were possible, if I be the mogelijk, they shall deceive the very elect. de boma verlei, toch? Ako pusap amoro diwa. Lek pa unu eho, takuno na ko pusap. Pwede man, magkupulo kita Spurgeon. See? Sabi ko na nga, with De mana naman ko to wonder tak isi. Yun na power ma mi edusan. Bla. Isi mesi. Kado na dilangan yu, kado dilangan ni betu wonder. Isi, ma uno sa de ina tu sabi batak scripture tak over the sun dati. Uno ne ko nga sawe taki, uno ko nga scripture. You sorry for ka sa scripture tak amoro yi wa besene boy ko endak sene boy ko ngate ye boy tak ina de sana top sa. This you e for fela prophecy this. Tak you bo dele ko false prophet and ibo sor bigi wonder. Tak if abede mo ko ibo ma for lay ako kusa fu amoro hiwa. And we begi amoro hiwa tak kuno go no fullness fu no of the sun that. You see what if uno di na true, de luku tak boy. Oh. Zabito. Damit andro tadel ma por unu. Dema verlei unu. Pur moto eta true. Maso snap ja. Usap ta kala de sanad na bullshit. Si begi amoro iwa ta ku power puta pribi ina true bistak. Wis subay ko duwa lo wonder. Usap ta scripture ta ku forte. Unu ala de sasa ikober. We apply scripture. We pass the scripture data ko. Sasa ko berda pelek pa yung tatake. Kung ka na dikit kimasay duwalo sa nyo. Sa udo. Teka scripture, ute uwapan, daw bongke gitak A. Ados mas kri, patatat sa ko berda. Isi? Yeah. Sada. Ikolot na? Saat nom skreki. May duwala sa ina. Om nagdemane kung focus at truko apuko. Si, demay ko na demay takung sa demay ala de TV program na kung demay istorya demay tak sa demay tala nga na demay ko tek na demay ko scripture. Ya, bla 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 na demay ko tek. Pero man sa prophecy na sa akin lang. Para na sa futele ka programa pa. Bla bless daw go yung begi bla 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 da akpa. Ay you sa ilo ka programa TV of hindi na kiti ko so de tak i bigi kerki me su Mario gete ah Bakto mi ma. Ya ma. Ay ba kray pa model, ya ba kray to. Amoro iwan e play. Amoro iwan set up the prophet to teach the people. Le pa yudo jare wars ko yo sorry tak no go in the sanat yere. Or na atru bisi no make dem ko fully na walo wonder na ngade. Daro make imlo ko suma ego in the kerki bu furu. De may bribi in the sana na umasma. Na bu may katok prosa in the kerki na umasma. On that day, so lang anista pastor duwasan. Pastor duwasan na dape mo go. Power na so isita ko. Desi tak power ama Japanese. Ama Japanese. Si Nade umas may ko nade poto alo collecto alo money hirti past recording. Bari ka tag bonus at takaw pagro mi poto tapo. Pamata kami kita tol. Basta makita asam mo. Ang te people amor tapa ilkerki. Tok di no makoy. Mana mo ro hiwan to. Tu say de ascrivi. I'll send them one strong delusion, make them privy one lay. Put them one order yesi fara fatru. You want privy say they ki intrasani and privy that. Or you want put one taking that make them privy that. Amay wiki eko kurso. Ara make them what they did. Ara make the roko poro kompaka. No, then sado takinak utem best sabi boy. The prophet astratiere. Ini nasi spiritual power sa ko. Dahil ta kuno okisa Lord to mata di isina sa sana medo. Konisma bla 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 gine dire. He. Lord to isa power to na leka strategy o bigit sa. Tapos amoro yung manifest
manifestere power. Agora vai fazer. Ala masa iwa kasi kisikiyan di kaya The book of masa ni John, si masa ni chapter waka. 14. Kung ye kana kung ya may deko de fama de fa ko puso. Kung ye si fama puta ki fa napti de bige waka po. Pa napti de bige shi. Dem people love bari. Yesi lala kuta kwa mafukuno de election. Kung yesi lala pa mafuteko. Wiki was ma foya sa dele ko de bige kung blanc. Kolot ka. La de saya o sa ibet Wakata Quadra. So kata patra du de jay ma free. Basin ko Pero menos start din ko. to. Lor tuweleng. Makan namin ko. Lor tuweleng po ukisa po. Daro me ko na makote prosta. Ay ko kise ni uno sabi ko kise mawe ku. Prove them people wrong. Kung may kamoro hiwa na mo rin prove them wrong. Ako ko bro uno. Okay, de pastor siya mi ma'am. Gide mga sheng. Ala, kat de mga foron, de mga ulong suko. Kiman to. Ulo, sabi yung walo. Swero ko sabi wako yung dama ko buyo. Sabi to. Ito dya kuya for tuwin mo to dya. Boom. Ano ulit? Mga sa ome. Kanas maso ka. If iya shoki, if padon te de. Ne sana no disi ale na film yelo ko. Moro hiwa tak fantasy o me ko reality. The book of John 14, verse 10. I'm going to start at 10. Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The Isa yahaw siya yetaki. the words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very works' sake. Verily, verily, I say unto you, ye that believeth on me, Yung sa every bin yahaw siya. Go ahead. the works that I De do, uro ko sa abedo. shall ye do also. Wo do og do. Yo do. Lord tuloy makatil hey. You see? Go ahead. And greater works than these And moro falok roko moro like sa amando. shall ye do, Yo do. because I go unto my Father. And that naman ko tingko gide pastor. Si? Sa ila ako siya ito dito. Di man eh. Gimana itu? Mano yan. Saya hawa siya ibedo. Isang besan yahaw. Isang besan na yahaw siya idu. De matag de sa yahaw siya idu inatendok. Buku no bet sari fa scrivi. Na omesana mo dan waktu sande mas scrivi. Sama bedu. Ama be ma lisuman, ama be ma sapsaye deki, tama be tak tak e. Tere ma be ko suka materi mata ay na yawo sayo tatam tak ay suma suku. Na may tere mata ay na mi. Ala de may fado gwa baka. Brip. Na power na pe. Isi ama wiki tete. Ama wiki tete ko pa kwatra. Isi des amatak ala de sama du dape. Jusa every be inamang in a righteous way eh. Ano kerki way Jesus Christus nga den romal dat. Isi yahawo shay. Isi karna den turnen. Isi jusa every be inamang. Donc, de wuro ko sa abedu yoma du moro fala. And if yahaw siya itak yahaw siya itak nero ko sa abedu, abe wiki de kanis walo sma, reads my mind, de wa sabe bremi, amay megdeshi. Isi, amatak de sa abedu wodu moro fala. Des dato tak fama be wiki sma. Pudri da ka lang. Well sa ka uno o wiki sma sabe de 3 ara ka liga. Moral lang as rin. Moral lang na ko nas malate wakako. Sari ko tak blam. Manis wiki yelong. Mas esta kas manat dito umeyari. Mau upfit ta ko koper. Sabi. Si, ay mo pegamo ro yung atat ako de okto ka selector. Pude wansa o kiste power dat. Manifester de power dat tapuno. Sabi to. Yama, daram me ko tang nya de pinaw tang. Zaba ta no lo pinaw nya lo suffering. Si, nama de I got a scripture in the book of Psalms 110, verse 3. Thy people shall be willing in the day of thy power. Read it again. Psalms 110, verse 3. arkibum. Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness. From the womb of the morning, thou hast the dew of thy youth. Read the first part. Psalms 110 and 3. Thy people shall be willing in the day of thy power. Matida de yesi des mawani. Yesi des mawa arki awortu famoro hiwang. Ma ascrivi taki desma o 1 year in a day for power. Tamoro hiwa o manifestere power tap de prophet fento. Dan fos des mawa longkong. Tak o minobepri i. Ala de scripture di stock o ko in for filling. Quando uno sa de sude lek loma, o fanga de piki boya, de boya le lo sande bali, e bali, e do alo san. Same sana ngade boy this boy become boy a pastor e kanismi, pastor e duranga bla 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 bla. Te pastor e kape ai sina under of sex you doctor.
Zie, maar ono sai chara trukom ino arki. Maar te amoro yo om manifesteren power, sataki, Thy people shall be willing in the day of thy power. Wani, do wani ina day power. madaulat. Pada aulati. Pada wo tegi de tak you, mino sap you. Pero ako mas ma. Zie,